everything is going Correct, to be correct. in Yeah, yeah. English. Anyway, material is in English. I told them, but then Yeah. the spoken thing will be maybe you can speak in English as well as Tamil. I think you can mix both to the As well as Tamil, I'll try to balance. to the extent possible. To the Okay. extent possible. Well, the first, yeah. Okay. So, the last week problems நான் கொடுத்திருந்தேனே அதை எல்லாம் ட்ரை பண்ணீங்களா? I saw one response from Sundaresan. Sundaresan solved one problem correctly. Kudos to him. Okay, good job, Sundaresan. So you could solve one problem in this. So மத்தவங்க yeah. So மத்தவங்கெல்லாம் ஏதாவது ட்ரை பண்ணீங்களா யாராவது? ஓகே. ஸோ இப்போ இதில் முக்கியமாக என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் ஐஐடிக்கு ரியலி இஃப் யூ ஆர் சீரியஸ், நீங்கள் உங்கள் புக்கில் உள்ள ப்ராப்ளத்தோட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்க போகிறது இதெல்லாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புக்கில் உள்ள ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஃபஸ்ட்டு தரோவாக இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம இதை அட்டெம்ப்டே பண்ண முடியும். ப்ளஸ் நீங்கள் ஒரு 1 hour இங்கே கிளாஸில் உட்காந்துட்டு போனால் போதாது. இது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப்பு தான் அது. ஓகே, தென் நீங்களா ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும், அவசியம் பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த 5 ப்ராப்ளம் மாத்திரம் இல்லை, தெர் வில் பி மெனி மோர் ப்ராப்ளம்ஸ். நீங்கள் இன்டர்நெட்டை சர்ச் பண்ணால் உங்களுக்கு எல்லா ப்ராப்ளமும் வரும். இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் எல்லா ஹிஸ்டாரிக்கல் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ஃபார் ஆல் த ஹிஸ்டாரிக்கல் இயர்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம், நீங்கள் எடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, பட் நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணணும். ஆனால் இதை ட்ரை பண்ண முன்னாடி உங்கள் ஸ்கூல் புக்கில் உள்ளதை தரோவாக படிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். நாட் ஜஸ்ட் சால்விங் சம் ப்ராப்ளம்ஸ், யூ ஹேவ் டு கோ த்ரூ தட் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க, எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க, அதெல்லாம் நம்ம தரோவாக படிக்கணும். ஓகே, then only you will have a complete understanding of that topic. Then you can try to solve the problems. So இது பேசிக். நீங்கள் இது பண்ணாட்டி நம்ம கிளாஸில் வர்றது உங்களுக்கு you will find it hard to follow. Okay, so யாரெல்லாம் இந்த புக்ல உள்ளத படிச்சு புக்ல உள்ள ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ணி பார்த்திருக்கீங்க? Can you raise your hands? சந்தோஷ் 12th first 3 lessons முடிச்சேன். ஓகே, இது 11th போர்ஷன் தான். ஸோ 11th நீங்க எல்லாம் இப்போ 12th படிக்கிறீங்க. ஸோ அதனால ஐ எம் அஸ்யூமிங் தட் இந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நடத்தி இருக்கணும். அப்படி நடத்தலை அப்படின்னா இட்ஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட். சம்டைம்ஸ் அதை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க, நீங்களும் அதை படிச்சு ஆகணும். ஓகே, நான் சொன்னபடி நீங்கள் புக்கை படித்து எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு go and you should be in a position to solve all the problems in the book first, your respective book. ஸ்டேட் போர்ட் புக்கு, சிபிஎஸ்சி புக், அது முடிஞ்சாதான் நம்ம இதெல்லாம் ட்ரையே பண்ண முடியும். பிகாஸ் these are going to be more advanced. Okay, அந்த கான்செப்டை வச்சே போட முடியாது. there are some additional techniques that we have to use. ஸோ நம்ம பேசிக்கே தெரியாமல் அடிஷ்னல் டெக்னிக்ஸை பற்றி பேசுறதுல not help at all. You will find it very hard. ஸோ அதனால அது பண்ணல அப்படின்னா you are not serious about IIT அப்படின்னு தான் அர்த்தம். ஓகே, ஸோ you understand what I'm saying? சார் சந்தோஷ் சொல்லுங்க. சார் ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் ஃபுல்லா பார்த்தா ஐஐடி எழுத முடியுமா சார்? என்சிஆர்டி இல்லாம. சரியா கேட்கல சந்தோஷ், கொஞ்சம் லவுடா பேசுறீங்க. என்சிஆர்டி இல்லாம ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் மட்டும் மேத்ஸ் படிச்சா ஐஐடி எழுத முடியுமா சார்? கண்டிப்பா எழுத முடியும். நான் பார்த்தேன் ஸ்டேட் போர்டு சிலபஸ்ல உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஃபேர்லி குட் ப்ராப்ளம்ஸ். அதில் எல்லாம் மோஸ்ட்லி கவராது. ஒன்லி திங் இஸ் சம் சாப்டர்ஸ் உங்கள் 11th பதிலாக 12th இருக்குது, 12th பதிலாக 11th இருக்கே ஒழிய 11th உள்ள சாப்டர்ஸ் நீங்கள் தே ஆர் காம்ப்ரிஹென்சிவ். நீங்கள் அதில் உள்ள ப்ராப்ளத்தை போட முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா யூ ஆர் 50% குவாலிஃபைட். அதுக்கு மேலே அந்த கேப்புக்கு தான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, ஸோ அதையும் போட்டு இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் சில அடிஷ்னல் டெக்னிக்ஸ் இதில் வரும். இதை மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் அதை வச்சுட்டே நீங்கள் போட்டுடலாம் இதை. ஓகே, கொஞ்சம் டீப்பர் திங்கிங் வேணும், அவ்வளோதான். ஓகே சார். ஓகே, ஸோ கேஷவ், யூ வாண்ட் டு ஆட் சம்திங்?
Okay. So, that's why I'm requesting you. நீங்க இப்போ உங்களுக்கு ஹாலிடே தான், so you should spend more time, read, like I said. Okay, this week we are going to discuss permutation and combination. அந்த சாப்டர் எடுத்து நல்லா தரவா படிங்க, உங்க புக்ல உள்ள ப்ராப்ளத்தை போட்டு பாருங்க. தென் இதுல உள்ளதை நீங்களா சிலதை சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகே, சும்மா ஒன்றும் பண்ணாம இதை பார்த்துட்டு இது கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்ட்டு இருந்துட்டீங்கன்னா நாட் ஹெல்ப் யூ. ஏன்னா நான் வந்து எப்படி போடுறேன்னு சொல்லுவேன். ஸோ பட் உங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் வரணும் அப்படின்னா நீங்களா ட்ரை பண்ணணும். ஓகே, சரி. Now we will go to some of these problems. So the number of ways in which 7 boys and 5 girls can be seated around a circular table such that no 2 girls sit together. So இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா உங்க புக்ல இருக்கும். Okay, at least இப்படி இல்லைனாலும், so how many ways in which 7 girls can be seated, 7 boys and 5 girls, right? Just 7 boys. Let us say first 7 boys. How many ways can just 7 boys be seated in a circular table? Anybody? 7 factorial, sir. Okay. Is anybody else? 7 factorial. If it is not a circular table or a straight bench மாதிரி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. So if you are sitting 7 boys there, they can be seated in 7 factorial ways. Correct? But what is the difference between a straight bench and a circular table? சார் பெஞ்சுக்கு ஒரு எண்ட் இருக்கும் சார், சர்க்குலர் டேபிள் வந்து கண்டினியூஸா இருக்கும் சார். Yes. So there is no start and no end. அதனால different combinations in circular and straight line arrangement will all be same in the circular arrangement. So அதனால நம்ம circular arrangement அப்படின்னா you have to divide by that number 7. That means what you will get is 7 boys can be seated in only 6 factorial ways if it is a circular table. Okay, if it is a straight bench, it will be 7 factorial. If it is a circular table, you have to reduce 1. Okay, so that will be 6 factorial ways. Sure. So that is your first step. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா, number of ways in which 7 boys and 5 girls will be seated na, so எது நிறைய இருக்கு, boys நிறைய இருக்கு இல்லையா, 7. So we have to first seat the boys. So in how many ways can 7 boys be seated? Like I said, it is 6 factorial. Now you have seated already the 7 boys. Okay. For each of the arrangement, okay, that is at a 6 factorial ways. For each of those 6 factorial arrangements, the girls are எப்படி நம்ம place பண்ணலாம்? 5 girls. So think about it. Boys, sir. Yeah. Cholma, Sundaresan, what do you think? Sir, between 2 boys, sir. Correct. So between 2 boys. So how many ways, how many places are available? 6 places, sir. 6 places or 7 places? Just count. If it is a straight arrangement, 6 boys அப்படின்னா, சாரி 7 boys நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா பெஞ்ச்ல உட்காந்து வச்சா 6 கேப்ஸ் இருக்கும். பட் இந்த சைடு ஒன்று அந்த சைடு மொத்தம் 8 பிளேசஸ் வந்துடும் கேர்ள்ஸை சீட் பண்றதுக்கு. கரெக்டா? பட் இஃப் இட்ஸ் சர்க்குலர் டேபிள், ஹவு மெனி கேப்ஸ் வில் பி தேர்? Six places தானே சார்? இல்ல, நான் போடுறேன். Draw a picture and see, no? It's a circular table. We've already placed 7 boys. இப்ப கவுண்ட் பண்ணுங்க எவ்வளவு கேப்ஸ் இருக்குன்னு.
7 gaps, sir. 7 gaps are there. Okay? You can count it and see. 7, sir. Yeah, 7, right. So now we have seated the boys in 6 factorial ways. Okay? For the girls, number of seats or spaces. Okay? So எவ்வளவு seats இருக்கு? 7. So each gap is a seat. So number of girls is 5. So in 7 seats, in how many ways can 5 girls be seated? seven C5, sir. Number of ways in which the girls can be seated equal to 7 not 7C5. 7C5 means number of ways in which 5 girls can be picked up. Okay? Or 5 seats can be picked up for the girls. Okay, out of the 7 seats, you have picked up 5 seats. Now, within that 5 seats, in how many ways you can place the girls? Again, you can seat the girls in different orders, right? So that's why it is 7P5 or 7C5 into 5 factorial. These two formulas are same. 7P5 is equal to 7C5 into 5 factorial. So, adinala, so total number for every arrangement of the boys, you have these many arrangements for the girls. That means total number of arrangements equal to 6 factorial into 7P5, which is 6 factorial into 7 factorial by, what is 7P5? Okay. So this you can simplify. This formula you know, right? You should have read in your book. NPR equal to n factorial by n minus r factorial. Whereas NCR, you have to divide by r, another r factorial. So you get n factorial divided by, I'll write it down. So now you simplify. So your answer is this, 6 factorial into 7 factorial by 2 factorial. So what are the options given? So they are given something into 5 factorial or 6 factorial, like that they are given. So let us try to simplify. 6 factorial into 7 factorial by 2 factorial equal to 7 factorial is 5040 by 2. So 6 factorial into something கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? So அது கிடையாது. 720 கிடையாது because 720 is simply 6 factorial. So we have to get it in terms of 5 factorial into what? There are two options, 5 factorial into 720 or 5 factorial into 126. So
ஸோ நம்ம 5 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டுன்னு பார்க்கணும் அப்போ. ஸோ இந்த 7 ஃபேக்டோரியலில் நான் 5 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு 6 இன்ட்டு 7 by 2 அப்படின்னு போட்டுப்பேன். ஸோ திஸ் இஸ் 14. ஸோ 6 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு 14 into 5 factorial. So this you can simplify. So which option it comes to? 720 into 6 factorial. 1 minute. Just simplify it. Oh, I'm sorry. In the first option, it is 126 into 5 factorial square. This is 2 அப்படின்னு வந்திருக்கு. So 5 factorial square. So you try to take 5 factorial square out. So you get 5 factorial into 6 ன்னு போட்டுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது. செகண்ட் 14 into 5 factorial. 6 into 7. இது 3 மா சாரி 21. Therefore 126 into 5 factorial square, which is your option 1. சார் Yeah. சார் அந்த 7p5 அரேஞ்ச்மெண்ட் மட்டும் ஒரே ஒரு தடவை சொல்றீங்களா சார்? Okay. 7p5 ஏன் வருது அப்படின்னா there are 7 seats இல்லையா, as we saw. So we have to first of all pick 5 seats to place the girls. Any 5 seats they can be placed. அப்ப 2 seat vacant இருக்கும். அந்த இடத்துல boys வந்து they will be sitting next to each other. Okay, so any 5 seats can be picked up in 7c5 ways. That is correct. Okay, suppose you have chosen this இந்த 5 நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ 5 கேர்ள்ஸ் இருக்கு. 5 கேர்ள்ஸ் இந்த 5ல சீட் பண்ணணும். So first girl can be here, second girl here, third, fourth, fifth. இல்லனா first here, third here, second here. So you can say, let us say the 5 girls have 5 different names. So you can put them in different orders. So இந்த இடத்துல 5 ஆப்ஷன் இருக்கும். So 5 பேர்ல யார வேணா உட்கார வைக்கலாம். So once ஒருத்தரை உட்காந்து வச்சாச்சுன்னா இந்த இடத்துக்கு பாக்கி 4 பேர்ல யார வேணா உட்காந்து வைக்கலாம். இதுக்கு 3 பேர், இதுக்கு 2 பேர், இதுக்கு 1 பேர். அதனால தான் 5 factorial. So 5 factorial ways in which you can seat the 5 girls in these 5 seats. The 5 seats can be picked up in 7c5 ways. That is why 7c5 into 5 factorial. Okay, and that is same as permutation. Permutation அப்படின்னா in 7 out of total 7 places, if 5 objects have to be placed in how many orders? So that is what we call as 7p5. Okay. Yes sir. So did everybody follow? Anybody has any doubt? No, sir. Yes, Santosh. Right. So we'll go to the next problem.
the number of words with or without meaning that can be formed from the word mathematics where C and S do not come together. Okay. This is the problem the Sundaresan had solved it, and he did a very good job. Good job, Sundaresan. Thank you, sir. So you know the answer. So, so let other people try now. So, anybody wants to try? What is the first step? So how can we determine the number of words that can be formed where C and S do not come together? Let's say Santosh, you want to make an attempt. How can we do this? Sir, Yeah. sir, question word explain பண்ணி. இப்போ மேத்தமேட்டிக்ஸ்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து we have to form different arrangements. Okay, taking all the 11 letters, mathematics has got totally 11 letters. Okay, so then how many different arrangements are possible where C and S do not come together? C and S சேர்ந்து இருக்கக்கூடாது. இப்போ mathematics is not allowed. இந்த word not allowed. ஏன்னா C and S சேர்ந்து இருக்கு. So another word where mathemati அப்புறம் வந்து ICS பதிலா CIS அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா, so their C and S are not together. So that is allowed. So அந்த மாதிரி where C and S are not going to be together, how many words can be formed? So do you follow, Santosh? Question புரியுதா? Yes, sir. Anybody else also, please? Okay, so I'll tell the first step. Okay, there are two ways in which we can solve this problem. So let's take the first way. Okay, generally இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் மல்டிபிள் வேஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ அதில் நீங்க போடலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் where C and S do not come together equal to total number of words minus number of words where C and S come together. நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நம்ம லாஸ்ட் டைமே போட்டிருக்கோம். One of the problems that we saw last week. Okay, number of words where some letters come together. இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் போடுறது எப்படி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி we can determine each one of these. So first of all, what is the total number of words? Anybody? See, this mathematics, you have to write like this. Okay. என்னென்ன லெட்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு மேத்தமேட்டிக்ஸ் has got m எவ்வளவு வாட்டி இருக்கு? எவ்வளவு இருக்கு m? 2 times, right? A T H ஒரு once இருக்கு, E once, அப்புறம் I once, C, yes. So totally 2 plus 2
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letters. Out of the 11 letters, M comes 2 times, A comes 2 times, T comes 2 times. Total 11. Okay. So in the Mari situation, so totally how many arrangements are possible? 7 factorial by, sir, Yeah, go ahead. 7 factorial by 2 factorial into 2 factorial, sir. Into 2 factorial. 11 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial, because M 2 times A 2 times T 2 times, so we have to divide by 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Okay, so this is, இது எப்படி வருது அப்படின்னா இந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு புக்லயே இருக்கும். வெரி சிம்பிள். இது M1 M2 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அந்த அதே மாதிரி A1 A2 அது மாதிரி T1 T2 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டேன்னா டோட்டலி 11 டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸா இருக்கும். அது வந்து 11 ஃபேக்டோரியல். அதுல வந்து M1 M2ன்னு வருது, M2 M1 நம்ம ஸ்வாப் பண்ண முடியும். ஸோ ரெண்டுமே யூனோ we have to count it as 1 அப்படிங்கிறதுனால, so we have to divide by the 2 factorial. அதே மாதிரி தான் ஏக்கும் அதே மாதிரி தான் டீக்கும். அதனால தான் this is a simple formula. Okay, if some letters are repeating, this is how you count the total number of words. 11 factorial by 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Okay. Next, how many number of words in which C and S come together? In that case, what we should do, we should count CS together அப்படிங்கிறதுனால அது ஒரு வேர்டு மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும். இப்போ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ல எப்படி இருக்குன்னா, M 2 times, A 2 times, T 2 times, H, E, I, அப்புறம் CS அப்படின்னு ஒன்று தான் இருக்கு. Okay, instead of C and S separately, since they are always together, CS அப்படின்னு நம்ம ஒண்ணா வச்சுக்கலாம். So இப்போ எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்? 10 factorial. அதே 10 ஃபேக்டோரியல். இப்போ 10 தான் இருக்கு மொத்தம் இல்லையா? 10 ஃபேக்டோரியல் by 2 factorial. 2 factorial. Again, M is there 2 times, A is there 2 times, T is there 2 times. ஆனா இதுல நம்ம CS அப்படின்னு தான் இந்த இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லல. C and S come together அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது CS-ன்னு இருக்கலாம், SC-ன்னு இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ இதுல 10 factorial into 2 factorial by 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial இதுவும் இருக்கலாம், இதுவும் இருக்கலாம். அதனால then again we will have to multiply by the 2. 2 factorial or 2, because there are 2 letters, they can be arranged in 2 factorial base, which is equal to 2. So in the number of words where C and S come together வந்து 10 factorial into 2 factorial by 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. So நம்ம according to the first formula, total number of words that C and S do not come together equal to total number of words minus number of words in which C and S come together. So that will be 11 factorial by minus 10 factorial 2 factorial by 2 factorial 2 factorial 2 factorial. நான் இதை கட் பண்ணல, ஏன்னா we are subtracting. If the denominator is same, it is easy for us to subtract அப்படிங்கிறதுனால அப்படி வச்சுட்டு இருக்கேன். 11 factorial minus 10 factorial 2 factorial வந்துடும், whole divided by 8. இப்போ அவங்க என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க? ஸோ 9 by 8 into 10 factorial, 1 by 8 into 10 factorial, 5 by 8 into 10 factorial, half into 10 factorial. ஸோ அப்போ நம்ம 10 factorial by 8 அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது எல்லாத்துலேயும். ஸோ அதனால் 10 factorial by 8 வர மாதிரி நம்ம எடுக்கணும் ஆப்ஷன்ஸ். இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண இந்த எக்ஸ்பிரஷனை. அப்போ நம்ம எப்படி பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து 10 factorial into 11 போட்டுக்கணும். செகண்ட் வந்து 10 factorial into 2 போட்டுக்கலாம். Ten factorial into into 9 by 8 in okay. So which option is that?
option number 1. It's very easy. You can see, these concepts you have seen already. It is all there in your book. கொஞ்சம் அதை நம்ம திங்க் பண்ணோம்னா we can easily solve this problem. இதுல நான் இப்போ நான் சொன்ன 2 மெத்தட் இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு இல்லையா, ஒரு மெத்தட் தான் நம்ம போட்டிருக்கோம். there is another method also that is similar to the last problem. இந்த கேப்ஸ்ல நம்ம இந்த C and S போடுறது so that they don't come together. previous problem அப்படிதான் இருந்துச்சு, that the girls don't come together அப்படின்னு இருந்துச்சு இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி அப்ரோச் கூட நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அது எப்படின்னா there are MATHE method 2 I அப்படின்னு வச்சுப்போம். இந்த C and S விட்டுருவோம். லைக் திஸ் இஸ் த பாய்ஸ் அண்ட் CS கேர்ள்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ எது பெருசா இருக்கோ அதை தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் பண்ணணும். ஸோ பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஹேவிங் 9 letters and C and S is having only 2 letters, so we have to place this first. So this can be arranged in how many ways? So இதுல வந்து என்ன இருக்கு, M 2 times, ஸோ இவ்வளோதான் இருக்கு, 9 letters, இது 2 2 2. So this up to this excluding CS, this mathematics can be arranged in same formula, 2 factorial 2 factorial 2 factorial. Yes. Okay. So now how many gaps are there after you arrange this? இந்த கேப்ஸ்ல நம்ம C and S பிளேஸ் பண்ணலாம். இப்போ இது வந்து நம்ம வேரியஸ் வேஸ் இன் விச் we have counted it as 9 factorial by 2 factorial 2 factorial. பட் இதுல எவ்வளவு கேப் இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த 9 letters இருக்கு இல்லையா, அப்ப கேப்ஸ்னா இன் பிட்வீன் 8 இருக்கும். You should not forget that C can be placed here also, here also. Similarly, S can be placed here and here also. அப்பவும் they won't come together. So C and S க்கு there are 8 plus this one together 10 places are available for placing C and S. Okay. Placed in, so 10 places இருக்கிறதுனால 10P2. So like the same thing like we did in the previous problem. Ten factorial by 2, sorry, 10 minus 2 factorial. Okay. Now total number of ways வந்து, therefore number of arrangements equal to 9 factorial by 8 முதல்ல வந்து, right, 9 factorial by 8. Now this is not minus, now it is going to be into. Okay, because for each of these arrangements that CS can be placed in this many ways அப்படிங்கிறதுனால it is going to be like this. Okay. So something into 10 factorial தானே வேணும் நமக்கு. அப்ப leave this 10 factorial out. So இதையும் கட் பண்ணீங்கன்னா you get 9. Okay. So you get the same answer. So இதுல நீங்க எது உங்களுக்கு more convenient-ஆ இருக்கோ அதை choose பண்ணிக்கலாம். நீங்க அந்த ப்ராப்ளத்தை பார்த்தோன்னா something will come to your mind. So this can be done in this way or that way அப்படின்ட்டு. So depending upon what comes to your mind first, you can use either of these methods. Right? So any questions?
In the problem, very similar to what we have done so far. இந்த ஈஸியா போட்டுடலாம். Using the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, total number of 7-digit number which does not contain the string 154 or 2367. So very similar to, you know, like mathematics, C and S, you know, solve it. Yeah. So ஓகே. ஸோ யாராவது திங்க் பண்ணீங்களா? என்ன எப்படி இதை அப்ரோச் பண்ணலாம்? ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் சொல்லுங்க பார்ப்போம். Sundaresan? It's very similar to that mathematics. So same way, okay. I'll write the first step. So total number of words does not contain string required போட்டுக்கிறாங்க. Required number of numbers equal to total number of 7-digit numbers using 1, 2, 3, 4 as important, minus number of 7-digit numbers which has
154 or 2367. Okay, so we can count the total number of 7-digit numbers using digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adilende number of 7-digit numbers which has 154 or 2367. இப்போ ஒரு நம்பர் வந்து 154 2637 அப்படின்னா this is allowed, this is not allowed, okay, because this is this. Okay, so similarly some other number 145 and 2367, this is also not allowed because this has got the string 2367. For that matter 541 2367, this is also not allowed. Okay, similarly you can form many numbers out of which some of them will be like this, 2367 will be together. Not just this, it can be like even 1 2 3 6 7 4 5. இது மாதிரி கூட ஒரு நம்பர் ஃபார்ம் பண்ணலாம். இது வந்து again 2 3 6 7 is together, this is not allowed. Okay, so similarly this also. Okay, 154 near to 154 can be here also 2 154 637. 154 comes here, so this is also not allowed. So then just explaining the problem. இதுல வந்து 154 சேர்ந்து இருக்கு, அதெல்லாம் not allowed. Any number where 154 is together, அதே மாதிரி any number where 2367 is together is not allowed. So first we count the total number of 7-digit numbers and then subtract from that number of 7-digit numbers which has 154 or 2367. So what is the solution to the first one? 7 factorial, sir. Right. Equal to 7 factorial. Right? Okay. Now இது வந்து நம்ம ஒரு we have to use the concept of set theory here. இதுல என்ன கேக்குறாங்க 2367 or 154 அப்படினு கேக்குறாங்க இல்லையா? So now we'll have to use like this. Let A be the set of numbers where 154 appears together, and let B be the set of numbers where 2 3 6 7 appears together. 2 3 6 7 dana. Now what do we want actually? Either this or that அப்படின்னு கேட்டாங்க. Yeah, so number of numbers where 154 or 2367 appear together. Appear, okay. It contains the string 154 or 2367 is equal to A union B அப்படின்னு சொல்லலாமா? Because see this or either this happens or this happens அப்படிங்கும்போது, so we are talking about A union B. So we can now find out A, we can find out value of B, N A, N B, and to calculate A union B is not simply N A plus N B.
Using set theory, what is the formula for A union B? First of all, let us find out NA. Okay. What is NA? Number of numbers where Sir, 1, 5. 5, N of A 5, sir. N of A 1, 5, 4 appears together னு சொல்லிருக்கு இல்லையா? அப்ப 2, 3, 4, 5 விட்டுருங்க 6, 7 அதுக்கப்புறம் 1, 5, 4ங்கிறது ஒன்னா இருக்கு. கரெக்டா? So given digits are 2, 3, 6, 7 அப்புறம் 1, 5, 4 has to be together. So we put it as one group. Same thing we did in mathematics also. CS we counted as 1, right? அதே மாதிரி 1, 5, 4. So if இதை வந்து in how many ways we can arrange these 5 objects? 5 factorial ways, sir. Yes, yes. Is equal to number of number of arrangements of this is equal to, there are 5 objects. So arrangement of 5 objects is 5 factorial. Then here should we multiply by 3 factorial like we did for CS? We multiplied by 2 factorial. So here should we multiply by 3 factorial? No, sir. No, because அங்க வந்து just C and S come together அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாங்க. Okay, they did not have string CS. String CS அப்படின்னு கொடுத்திருக்கிறது வேற, C and S come together அப்படிங்கிறது வேற. C and S come together includes CS and SC, right? அதனால தான் இந்த 2 factorial நம்ம போட்டோம். இதுல clear-ஆ string 154 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கிறதுனால so it doesn't allow other combinations like 145451. They are not, allowed in this set. So 154 only is to be excluded. So அதனால so this is and the 3 factorial வராது. It's just 5 factorial now. NA is 5 factorial, right? So what is NB அதே மாதிரி? One, 5, 4, 2, 3, 6, 7 சேர்ந்து இருக்கணும். Right? So in how many ways can this be arranged? There are 4 objects, right? In how many ways can they be arranged? 4 factorial. Now, see, if you simply the number of ways in which 154 or 2367 appears together அப்படிங்கும்போது, sorry, 2367 appears அப்படிங்கும்போது, we should not simply add A and B because NA union B equal to NA plus NB அப்புறம் இன்னொரு term என்ன? Minus what? A intersection B. Right. So A intersection B na number of arrangements where 154 and 2367 appear together. Okay. So how many such arrangements are there? Zero, sir. Of 154 ஒரு object, 2367 இன்னொரு object. So these two together இருக்கணும், இதுவும் together இருக்கணும். So எவ்வளவு arrangements are possible இப்போ? There are 2 objects. So how many ways in which we can arrange the 2 objects? 2. You can simply write it down. So, right? One number is 1542367. Other number is 2367154, right? இது ரெண்டுத்துலயுமே 154 and 2367 are appearing together, right?
So what is A union B then? 5 factorial plus 4 factorial minus 2. 2 or 2 factorial. 120 142. So total number of arrangements எவ்வளவு வந்தது? 7 factorial. So what is the value of 7 factorial? We know that 5040. Otherwise you can multiply and find out. Up to 5 factorial is 120, 6 factorial is 720, 720 into 7, 5040. 5040 sir. 5040, right? So இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? Number of arrangements in which does not contain 154 or 237 அப்படிங்கிறதுனால, so we already saw that. Okay, so this is going to be that 7 factorial minus this n union A union B. Equal to total number of arrangements minus number of arrangements in which these either of these appear, which is 142. $4,898. Okay. So you have that option, right? 4,898. Option 2. Done. Right. So did you all follow this? Yes, sir. Okay. So let's go to the next problem. The number of ways in which a mixed double badminton can be played such that no couples played into the same game is 840, then find the number of players. So how is a mixed double played? There will be one man and one woman in both the teams. Okay, 4 பேர் விளையாடுவாங்க. பேட்மிண்டன்ல மொத்தம் டபுள்ஸ்னா இதுல இந்த பக்கம் 2 பேர் அந்த பக்கம் 2 பேர். மிக்ஸ்ட் டபுள் அப்படின்னா each game is going to have two men and 2 women. So suppose என்ன கேட்டிருக்காங்க, find the number of players னு கேட்டிருக்காங்க. Suppose there are n players னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, so n men n women இருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. அப்ப total number of players is 2n. Okay, we'll assume like this. So you have to find out this n. Okay, suppose there are n men and n women. Okay, so such that no couples played into the same game. Okay,
ஸோ இதுல என்ன அவங்க அசியூம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, இந்த n men and n women, so they are like couples. Okay, each man has got his spouse. So n couples are there. Okay, so n couples, totally 2n people. So out of these n couples, the same couples don't play in the same game. Okay, so that is the condition. If you take a couple, they both are not playing in the same game. So appo how many ways in which we can pick up these 2 men and 2 women from this n men and n women? That is the problem. Okay, such that no couples play in the same game. No couples are picked up, right? So first, how many ways we can pick up 2 men? There are n men, so we have to pick up 2 men. So in how many ways we can pick? That is nc2, right? Number of ways. Two men, because we need 2 men and 2 women, right? So you have to first pick 2 men. So out of n men, we have to pick 2 men. So that is how many ways? nc2. That is the definition of conflict. Yeah. Yes, யாராச்சும் கேள்வி கேட்டீங்களா? Sir, the diagram represents that number of sir. Sorry. Yes, sir, you are saying something? Okay. So number of ways to pick 2 men, nc2. So once you have picked 2 men, their spouses need to be excluded. Out of the n women, these 2 men's spouses, wives cannot be in the same game. So up now, how many ways are there to pick up 2 women? Excluding the wives, right? So 2 பேர் எடுத்துட்டதுனால அவங்களோட வயசு விளையாட முடியாது. பாக்கி எத்தனை women இருக்காங்க? Out of n, if you exclude 2, how many are? n minus 2, right? So from the n minus 2, we have to pick 2 people. So 2 men in the how many ways of forming picking 4 players? Therefore, number of ways of picking 4 players equal to nc2 into n minus 2 c2, right? So once you have picked 4 players, in how many ways the game can be played? There are 2 men and 2 women are there. So they can be arranged in, let's say, m1, m2, w1, w2. The game can be played as m1 can be paired with w1 and m2 can be paired with w2. இந்த மாதிரி ஒரு கேம் விளையாடலாம். இல்லனா m1 can be paired with w2 and m2 can be paired with w1. இந்த மாதிரி ஒரு கேம் விளையாடலாம். So once you have picked up these 4 people, again the game can be played in 2 ways, right? So therefore there are total number of ways of picking up 4 players is this much, and for each of these combinations the game can be played in 2 ways. So the number of ways in which the game can be played equal to nc2 into n minus 2 c2 into 2, and this is given as equal to
840. And you're asked to find out what is the value of n. So this is the next step. So first we have found out that this is the formula and that value is equal to 840 னு கொடுத்திருக்காங்க. So from that you have to solve for n. So இதை நம்ம கொஞ்சம் ட்ரையல் அண்ட் எரர்ல தான் போடணும். n factorial by n minus 2 factorial into 2 factorial into n minus 2 factorial divided by n minus 4 into 2 factorial equal to 840 into 2 into 840. Right? So if you simplify this 2 factorial will get cancelled. This n factorial by n minus 2 factorial can be written as n into n minus 1. Okay? n minus 2 factorial கீழே இருக்கு, பாக்கி இருக்கிறது n minus 1 and n. So அதுதான் மேல இருக்கு, இங்க கீழே 2 இருக்கு. இதுல வந்து அதே மாதிரி n minus 2 n minus 3 இருக்கு. இந்த 2 cancel ஆயிடுச்சு because n minus 2 factorial n minus 4 factorial divide பண்றேன். So n minus 4 வரலையும் cancel ஆயிடும், பாக்கி n minus 3 and n minus 2 are remaining. That is what it is. So n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 equal to 1680. So இதுல இருந்து நம்ம because n is an integer, no? It's a positive number, so natural number னே வச்சுக்கலாம் நம்ம. So we can easily solve by trial and error because this is going to be 4th power which is in the near 1680 அப்படிங்கும்போது, so we can do solve it through trial and error itself. So you get n equal to 8. Okay, so 8 into 7 into 6 into 5 will come to 1680. So how many number of players is how much? So there are n men and n women, so number of players equal to 8 into 2, 16. So that is your answer. Find the number of players. Okay, so they are not given option for this question. You have to write the answer. So it will be 16. Okay. Radha, we'll close in 5 minutes. We are in the last problem. Hopefully this should be Okay. So we can close it in 5 minutes. No? So this is a fairly easy problem also. So 8 persons have to travel from A to B in 3 allotted cars. So 8 பேர் இருக்காங்க, 3 கார் இருக்கு. So in a car, இது practical situation இது. If a car can carry maximum 3 persons, நார்மலா டிரைவரை தவிர 3 பேர் தான் உட்காரலாம் ஒரு கார்ல. ஸோ ஒரு கார்லேயும் 3 பேர் உட்காரணும் அப்படின்னா 3 கார் இருக்கு, 8 பேர் இருக்காங்க. தென் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் இன் விச் தே கேன் டிராவல். ஓகே, இது அகைன் எப்படி சீட் பண்ணலாம்? ஸோ ஒரு கார்ல 3, இன்னொரு 3, 2 இப்படி பண்ணலாம். இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு கார்ல 2 பேர், பாக்கி 2 கார்ல 3 பேர், அப்படிதான் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த 3 அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் பாசிபிள். ஓகே, ஸோ ஒன்னொன்றையும் நம்ம கவுண்ட் பண்ணிடலாம். இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ல எவ்வளோ இருக்கும்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா முதல் காருக்கு 8 பேர்ல 3 பேரை பிக்கப் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் 8C3. அடுத்தது பாக்கி 5 பேர் இருப்பாங்க இல்லையா, 5 பேர்ல 3 பேரை பிக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பாக்கி 2 பேர், அந்த 2 பேரும் இதில் போயிடுவாங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ பெர்முடேஷன் ப்ராப்ளம். இதில் எந்த ஆர்டரில் உட்காருங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. இட்ஸ் ஒன்லி பிக்கிங் அப், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன்லி காம்பினேஷன். ஓகே,
So this will be 8C3 into 5C3. So இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அதே தான் 8C3 into 5C2. இது 3C3ன்னு வரும். கடைசி இது ஒன்று தான். ஸோ இங்கே ரெண்டு பேர் இதுக்கு 3 பேர் எடுத்தாச்சுன்னா பாக்கி 3 பேர் ஆட்டோமேட்டிக்லி இது கொண்டு தேர்ட் கார்டு. ஸோ அதனால இதில் வந்து there are no multiple combinations possible. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இதை you have to simply add up these 3 numbers. So I request you to add up. Sorry. So what is 8C3 into 5C3? One you have to calculate. Okay. 8 into 7 into 6 divided by 3 factorial. Right? Five C3 is again 5 into 5C3 is same as 5C2. So now we can do it like 5 into 4 divided by 2 factorial. So rather 8 into 7 into 6 divided by 3 factorial. Correct. 3 factorial. Okay. So just multiply this. So 3 factorial in this will get cancelled out. Okay. 3 factorial equal to 6. Right? So this is 2. So இது 8 into 7 56, இது 5 into 2 10. So this is going to be 560. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டும் அதே தான் 560 தான் நெக்ஸ்ட்டும் because 5C2 is equal to 5C3 அப்படிங்கறனால 3 2 3 arrangement is also going to have 560 arrangements. And what about the third one? அது கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்க போகுது 2 3 3. So but it will also come to the same answer. Yeah. Because so you can pick up in any order. So but you are if you put down you'll get the same answer. So you can see that 8 into 7 divided by 2 into 6 into 5 into 4 divided by 3 factorial. Okay. So 4 into 7, 28 into 20. So which is again it is going to be the same. Okay. So what is the total number of combinations? So 3 into 560, which is 1680. That option is there, I think. Option 3, right? So that we come to the end of the problems that we have. There are many more problems. இன்னும் ஒரு 10 problem இருக்கு. If you are interested, I can send those problems to you. And நம்ம இதையே பண்ணிட்டு உட்கார்ந்திருந்தோம்னா we cannot move on. So we have to go to next topic. So அதனால I want to stop this, this permutation combination today, and next class we will start binomial theorem. But உங்களுக்கு for your benefit நான் இன்னும் சில ஒரு 10 ப்ராப்ளம் இருக்கு ஐஐடியில் இந்த ஏப்ரலில் வந்ததுலேயே. ஸோ யூ கேன் see that இந்த permutation combination every question paper has at least about a couple of problems. அதே மாதிரி பைனாமியல் தியரம் அதுலேயும் ஒரு 2 ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தாலே நீங்கள் ஒரு 4 ப்ராப்ளம் அதில் சால்வ் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ், ப்ராபபிலிட்டி, ட்ரிக்னாமெட்ரி இதெல்லாமே இருக்குது. ஈவன் பிஃபோர் கோயிங் டு 12th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ். இந்த 11th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ்லேயே நீங்கள் ஒரு அவுட் ஆஃப் த 30 கொஸ்டின்ஸ் ஒரு 10 கொஸ்டின் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு யூ ஹேவ் பிளென்டி ஆஃப் டைம். இதை நீங்கள் ஆல்ரெடி இதெல்லாம் படித்தது கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா போதும். ஓகே. ஸோ வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ, அந்த மற்ற 10 ப்ராப்ளம் நான் உங்களுக்கு இதில் அனுப்புகிறேன். அது ஜஸ்ட் ஃபார் யூ டு ப்ராக்டிஸ்.
அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு கொஸ்டின் தான் என்ன கேளுங்க, அதை நம்ம செப்பரேட்டாக வச்சுக்கலாம். பட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வி வில் டூ பைனாமியல் தியரம். ஓகே, ஸோ லைக் ஐ செட், இந்த பைனாமியல் தியரம் தியரியை நீங்கள் படிச்சுட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு உங்கள் புக்கில் உள்ள ப்ராப்ளம்லாம் போட்டுட்டு வந்தீங்க